ஓகே. யாராவது நீங்க ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுங்களேன். ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண முடியுமா? Okay. So go to that A to Z, I mean, code and samples, sample data. Um, இது வேற லேப்டாப் சார், அதில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அப்படியா? ஒரே நிமிஷம். அப்ப கிருத்திக் உங்ககிட்ட இருக்கா இந்த ஃபைலு? என்கிட்ட இருக்கு சார், நான் பண்றேன். ஓகே. எஸ், அதான். ஸ்டாப் பண்ணி. நான் ஷேர் பண்ணுவா சார்? எஸ், எஸ். So regression classification got over. We have to start a new thing, the clustering, right? Okay. Okay. Let's open the clustering templates. Yeah. First we will see the part 4 clustering. Let's open the clustering. Yes. The k-means clustering. Let's open the k-means. Open collab and take the code. Open it from collab. Then, okay. K-means. என்ன பண்ணணும் சார், அதை ஓப்பன் பண்ணணுமா? Open பண்ணுங்க. Code open பண்ணுங்க. Code data set எடுத்துங்க. நான் ஷேர் பண்ணுறேன். Okay. I will now link பண்ணுறேன். Discuss the k-means very quickly. And then, இதில் இது சார் கிளஸ்டரிங்லையா? ஒரு நிமிஷம். நீங்க ஓப்பன் பண்ணுங்க. k-means clustering ஓப்பன் பண்ணுங்க. Meanwhile, I will share one more link. ஓகே. ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். Okay. I've shared one link. ஒன்று வந்து கோட், ஒன்று வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகே. சேட்ல அனுப்பி தந்தாங்க மீடியம். நான் பார்க்குறேன். மீடியம் லிங்க் சார் எதில்? நம்ம ஜூம்ல சேட் இருக்கு பாருங்க. சேட் பண்ணுங்க.
Is this visible, sir? Yes. Okay. Uh, Hello, sir? yes, yes. It is visible. Okay. It is a clustering, one of the clustering techniques, right? The K means hereafter, I think in KNN, the K nearest neighbor itself, we have got introduced, what is K value, how we can find out the K value, and what is the importance or impact of K, right? So, that is just an introduction we have seen in both the regression and also the classification. Here, it is a different kind of techniques that is called clustering. Okay, so it is coming under unsupervised learning model. So unsupervised, or obviously, it is going on for unlabeled. So we need to find out what is, we need to structure it, we need to label it, and we need to try to close all the open-ended questions by doing structured and supervised, and also in the label format. But whatever the data we are going to deal with in K-means, we we will follow just a certain kind of a techniques. Okay, so what are those techniques? If you just follow those techniques, what kind of an applications or what kind of a luxury we will face in future, right? By doing this algorithm, it is an effective and potential algorithm, and how the clustering is happen automatically, how the clustering techniques, once you are just applying that algorithm or library, the package or module from the Python library, right, or scikit or whatever the module which is stored, right, how it is getting used to it. Okay, yeah, come back. Yes, just zoom it a little bit. Yes. So number of clusters or number of centroids, and we need to take the average of the data for finding the centroid, and then the formation of clusters based on certain similarities. So you have some similarity, and Kritik he has some similarities, right? So if you are just if you take down all the characteristics or features of both of you, maybe some of the characters will be fine. That means it will try to find out the similarities between both of you, but not all the characters and all the features from both of you. It will just all the same, right? It couldn't be. I mean, there are obvious reasons. uh, every individual has their own characteristics, set of characteristics, and it is maybe few characteristics or features. It will just get into the similarities or behavior or whatever it is. And that's how we are getting some friendship or have the long relationship in your in a friendship, or in your network, or maybe you can just compare with any other life happens. Okay, not only in the friendship, even in the family, even in your family circle, family members, family in the sense not only your family, family members of your father's side, your mother's side, how you are getting closed with your thing. That means, the frequencies and wavelength of all, maybe your thought process, how well it is getting connected and it is getting mingled. And it is kind of, you just form some kind of a cluster. And that's how, we are forming the WhatsApp group nowadays. So if you have some kind of similarities, you have some of the what, I mean, you just immediately form the group, maybe within family members, within in that family members itself. If somebody is just raising any kind of an or opposing any kind of a thing, then those person will immediately vanish. Or I mean there are two things. One is they will just get out of the group. The other one is admin will just throw them out, right?
So it's just happening in this way. So the clustering is nothing but it is trying to find out the similarities, and it is getting it's just forming a group. Simple. That's it. So that's all, in K means clustering. It is getting worked. Okay, so come down. Okay, so you can, yeah. Yes, so the first, it is just a raw data, and then it is just forming some kind of a similarity. That is why it is just, differentiated with the green color. Okay, so clustering is a technique used in the K-means algorithm. In this algorithm, clustering refers to grouping similar data points based on their characteristics or features. The goal of clustering is to partition a set of data points into distinct clusters where each cluster consists of data points that are more similar than those in other clusters. Very straightforward. Okay, it has to have some kind of a similarity. Then it forms a group. That is called clustering. So clustering is nothing but grouping data based on similarity patterns based on distance. How it is just forming a group? It is based on a distance. Even you can just have the same kind of the pattern. You can have the relationship. You can relate within your life things, within your psychological mindset, within your you can compare, you can have the visualization, you can have not only with the data. Okay, so see, the beauty of AI and machine learning, it is nothing but sometimes we are just dealing with the machines, dealing with the information, dealing with the data. The same kind of a thing, it is happening uh, in our life too. Okay, so you can, if you just try to compare these things, then you are getting matured in artificial intelligence and machine learning. You will create a lot of things. You might be, might become a creator. Okay, so just to have this, keep this in mind. If you just try to compare with your life, then you will have find lot of ways to improve the existing machine learning or deep learning techniques. Okay, right. The goal of clustering is to partition a set of data points into distinct clusters, where each cluster consists of data points that are more similar than those in other clusters. Right. Okay, so the goal is to group similar instances into clusters. The goal is to keep similar instances, the last point. The goal is to group similar instances into clusters. That is, similar instances means similar patterns. So clustering is an excellent tool for data analysis, customer segmentation, recommender systems, search engines, image segmentation, semi-supervised learning, dimensionality reduction, and much more. So if you are dealing with K-means clustering, it's not only used in the basic machine learning, it is also used in advanced machine learning, that is deep learning, right? So the search and image segmentation. Image segmentation, those concepts will be coming under the computer visions and also the GAN model. So we'll be looking around after starting the deep learning modules. Slowly we are getting into slowly, not really. Slowly we are getting into the deep learning too. Okay, so all the almost all unsupervised learning methods will fall under deep learning concepts and also the context, right? So finding out the similarities, similar patterns, behavior. It is used in customer segmentation. First of all, if you order in any kind of e-commerce portal, you can relate customer segmentation. You can take any kind of an example. I think we have discussed so much of examples in our recent discussions. If you order any kind of a product, maybe even during that order process, even after you checked out of any products during those the process, during the process and also after you checked out, it just keeps you engaged by giving some kind of a recommendations.
and also how the customer has been segmented, like what kind of a product you are going to buy, and what is the frequency. Are you ordering regularly the electronic gadgets? Are you ordering any kind of a household items or any kind of other products, like um, like anything, even groceries, right? So all the e-commerce portal, the major e-commerce players, they are having both nowadays. Even Zeppo has introduced electronic gadgets these days. Recently, they are just introduced. Okay, so I mean, first they will just come with the unique segment, and then they just come up with the all the things, because they have an options, and customers are there to buy, right? It is for them to make more money, right? So okay, so K-mean algorithm. K-means comes under unsupervised, also called clustering. K-mean is a clustering algorithm that's used to classify unlabeled, as we discussed in the initial stage, unlabeled data into groups, clusters based on similarity, right? So here, K defines a number of predefined clusters that need to be created in the process. If K equal to 2, there will be 2 clusters, and so on. Okay. But how to define K? That is the most critical and important task. So it is an iterative algorithm that divides the unlabeled dataset into K different clusters. That means, just imagine this. Okay, maybe just imagine I'm just writing a post. Just maybe you are interacting with LinkedIn profile. If not, start doing that. If you just observe the LinkedIn post, everybody is writing their own post because they want to attract customers, or they wanted to attract audiences. First of all, they wanted to group, they wanted to do something, they wanted to write something in their niche, so that they wanted to attract that particular group of segment, group of people to buy their products or services, and so on. There are so many things, right? Like me, for LinkedIn, I'm maybe I'm into software training and also software development, especially in AI field or AI niche. There are other peoples also in the same kind of a training field, right? So LinkedIn, how it just divides, or how it just give the recommendation to follow people. But this feature has not been introduced maybe 5 years before, or 2 years before. Now they introduced a lot of things, like the social media, like Facebook or Instagram, right? They introduced like anything. Okay, so now the recommendation engine is working like anything, because it is just closely observing what my content is, what I'm writing, what I'm sharing, and it is just giving me a lot of profiles, which, yes, you can follow this, or you need to follow these kind of a people. That is one kind of a segmentation from the user perspective. From the user perspective, LinkedIn is giving me the recommendation. There are two things. First is customer segmentation and the recommendation engine, right? So it is also giving working as a search engine too. I can search for anything. There are so many other things, right? So think in those lines. Just don't see, okay, you're just looking around the people, looking around the post, looking around the information. No, you are an AML engineer. You have to have this kind of a visualization, at least a data visualization, how it is happening, what is happening, when it is happening, how the people are interacting, why people are interacting like this. There should be some reason, right? So this is a classic example. If you take one tool, now just you can imagine where the K means comes into place. Whatever we have discussing in this scenario, all these places you are finding out the K means algorithm. Okay, the next point.
So it allows us to cluster the data into different groups, and it's a convenient way to discover the categories of groups in the unlabeled dataset on its own without the need for any training. Okay. Next thing. So that is very important thing, without the need for any training. Let's see how it is. Okay. So it is a centroid based algorithm. What is centroid? Just go to ChatGPT or Claude. Just ask what is centroid. So you have to ask the question, what is centroid in k-means cluster? Yes, it is. A centroid represents the center of a cluster or the average position of all the data points of the cluster. It is initializing, like, randomly selecting k points in the data set. Okay. I think in simple linear regression, how do you find the MSE, or how do you find the right fit line? I think I had discussed this. For you, just for the clarification, the all the diagrams, உங்க முன்னாடி இருக்கிற எல்லா டயக்ராமோ இல்ல அந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸோ எல்லாமே வந்து எதுக்குன்னா அந்த லைன் அப்படிங்கறத ரைட் ஃபிட் லைன் மட்டும் காமிக்கிறாங்க. பட் அதுக்கு பின்னாடி there are multiple lines, right? The multiple line of fit lines were there. அது நமக்கு தெரியாது, ரைட்? அது எல்லாத்தையும் போடவும் முடியாது. அப்படி போட்டா ரொம்ப ஒரு மாதிரி இது it will be confusing. அப்போ I mean, the point is there are so many the lines, the multiple lines were there, right? But how did you find the right fit line? Based on the MSE, which line is just giving me the reduced MSE, which will be very very least error. அதுதான் அந்த ரைட் ஃபிட் லைன். அதே மாதிரி இங்க centroid. Okay, the assigning each data point to the closest centroid using distance metrics like Euclidean distance. இப்போ ஒரு புது எத்தனை யூக்ளிடியன்ஸ் படிச்சிருக்கோமா? அதுல கேஎன்என்ல படிச்சிருக்கோமா? ஞாபகம் இருக்கா? படிச்சிருக்கோம் சார். ஓகே, இதுலயும் நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, so recalculating the centroids as the mean of all data points in each cluster, and the repetition, repeating the assignment and update steps until the centroids no longer change significantly. Okay, so how the mathematically centroid in the k points, k means clustering for a set of n points in a cluster. This is the formula. The centroid equal to 1 by n sigma I equal to, the iterations, the number of iterations I equal to 1 to n xi. So where xi represents the data points in that cluster, and the centroid is simply the average of these points across each feature. Okay, எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இது அப்படின்னா, okay, come to the medium article. Okay, come down. Yeah, yes. இப்போ ரெட் கலர் இந்த ப்ளூ கலர். ஸோ இந்த சென்ட்ராய்டு வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு இது பண்ணிட்டாங்க இல்லையா? அப்போ அந்த சென்ட்ராய்டு, இந்த ரெட் கலர்ல ஒரு சென்ட்ராய்டு இருக்கு, ப்ளூ கலர்ல ஒரு பாயிண்ட், ரைட்? அந்த ரெட் கலர்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ அந்த சென்ட்ராய்டு நீங்க எங்க வேணாலும் நீங்க அசியூம் பண்ணிக்கலாம். அந்த ரெட் கலர்ல பார்த்தீங்கன்னா 5 பாயிண்ட் இருக்கு, மொத்தம் 6 பாயிண்ட் இருக்கு, ரைட்? சாரி, 5 பாயிண்ட். ரெட் 1 2, இங்க ஒய் பக்கம் 1, இந்த கடைசியில 1 ரெட் இருக்கு. இப்போ அந்த சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரெஷன்ல போட்ட மாதிரியே நீங்க எந்த லைன் வேணாலும் நீங்க எங்க வேணாலும் வந்துக்கலாம். பிரச்சனை என்னன்னா, ஒரு க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்குள்ள அதுக்கு ரிலேட்டட் பாயிண்ட்ஸ் என்ன இருக்குன்னு நீங்க பார்க்கலாம்.
இந்த ஒரு குரூப் மட்டும். ஸோ இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் விடுங்க. இந்த ரெட் கலர்ல அந்த இன்ட் மார்க் போட்டிருக்கு இல்லையா, அந்த இன்ட் மார்க் பக்கத்துல ஓரளவுக்கு ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு ஓரளவு. ஸோ இட் ஹாஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் டு திஸ். ஸோ அதை நான் இது பண்ணிக்கிறேன். இது இல்லாம வேற ஏதாவது நான் ஒரு சென்ட்ராய்டு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படி எடுத்துக்கிட்டா ஏதாவது 1, 2 தான் கிடைக்கும். அவ்வளவுதான். அப்போ மற்ற பாயிண்ட்லாம் நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம். அந்த பாயிண்ட்லாம் வேற ஒரு குரூப்புக்கு போயிடும். ஸோ அன்னெசரி சி திஸ் இஸ் நாட் அ மேனுவல் ப்ராசஸ் அகெயின். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா, ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷனுக்கும் இந்த சென்ட்ராய்டு வந்து இந்த ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து பார்க்கும். அதுதான் அது ஐட்ரேஷன். சிக்மா ஐ ஈக்குவல் டு 1 to n இல்லையா, அது எல்லா ஐட்ரேஷனும் எத்தனை ஐட்ரேஷன் நீங்க கொடுக்குறீங்களோ அத்தனை ஐட்ரேஷனுக்கு அது போய் சுற்றி சுற்றி பார்த்துட்டு it will just choose the right centroid or center point to that cluster. அந்த சென்ட்ராய்டை வச்சுட்டு ஒரு கிளஸ்டரை ஃபார்ம் பண்ணிக்கும். இதே தான் ப்ளூ கலர் இருக்கும். ஓகே, கீழே கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணுங்க. ஜூம் அவுட். ஓகே, கொஞ்சம் மேலே போங்க. இன்னும் 2-3 பாயிண்ட் இருக்கு, அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு. ஓகே, hello, centroid based algorithm where each cluster is associated with the centroid. The main aim of this algorithm is to minimize the sum of distance. இதுதான் விஷயம். அங்க எம்எஸ்சி எப்படியோ அதே தான் இங்கே. The main aim of this algorithm is to minimize the sum of distances between the data point and their corresponding clusters. நீங்க வந்து எந்த சென்ட்ராய்ட், ஏன்னா இது சென்ட்ராய்ட் பேஸ்ட் அல்காரிதம் முடிச்சாச்சு, அதுக்கான ஃபார்முலாவும் ஓரளவுக்கு தெரியுது. அப்போ இதுல எது வந்து மினிமைஸ் த சம் ஆஃப் டிஸ்டன்சஸ் between the data point and the corresponding cluster. ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு அந்த கிளஸ்டருக்கும் எது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மினிமல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணுமோ அதை தான் நம்ம வந்து இதனோட அப்ஜெக்டிவே அதுதான். ஸோ கே மீன்ஸ் தென் ட்ரைஸ் டு டிட்டர்மின் டிஃப்ரெண்ட் கே பாயிண்ட்ஸ் கால்டு சென்ட்ராய்ட்ஸ். திஸ் இஸ் வாட் ஆக்சுவல் திங் which are at the center, the least cumulative distance from other points of the same class, but further away from points of another class. இப்போ நீங்க கொஞ்சம் கேட்குறாங்களேன், அந்த கிராஃபை பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரெட் கலர் ஒரு 5 பாயிண்ட் இருக்கு, ப்ளூ கலர் 5 பாயிண்ட் இருக்கு, நம்ம புரியுறதுக்காக இதை போட்டுருக்காங்க. சம்டைம்ஸ் இந்த ரெட் கலர் பாயிண்ட் அது அந்த ப்ளூ கலர் ஓடையும் இருக்கலாம், நமக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரியாத விஷயம். மேபி வைசி வர்சா, ப்ளூ கலர் பாயிண்டோட அந்த விஷயம் வந்து இங்கேயும் இருக்கலாம். அப்போ ஹவு த கிளஸ்டர் இஸ் ஃபார்மிங் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். அதனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆர் ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு ஒரு விஷயம் நடக்கும். அப்போ அது ஒரு பாயிண்ட், அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆர் பேட்டர்ன்ஸ். அந்த டேட்டாவோட பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கோ அங்க போய் உட்காரும். இப்போ இந்த ரெட் கலர்ல இப்போ அவுட்லயர்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இந்த கடைசியில ஒரு ரெட் கலர் இருக்குது இல்லையா, இது அவுட்லயர்னு இங்க வச்சுக்கிறோம். கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம்னா இதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் இந்த ப்ளூக்கு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க ஒரு கிளஸ்டர் ஆரம்பிக்கும். இதுல எதுவுமே சேர்ல தனியா இருக்குன்னா அது அவுட்லயர், அவ்வளவுதான். ஆனா இது நம்ம புரியறதுக்காக தான் இது கொடுத்துருக்காங்க. டோன்ட் அசியூம் எனிதிங், ஓகே, பிகாஸ் வி ஆர் டீலிங் வித் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ். அசம்ஷனுக்கு இங்க வேலையே கிடையாது. ஓகே, எதெல்லாம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ல ஒத்து வரலையோ அதெல்லாம் அவுட்லயர், வெரி சிம்பிள். அப்புறம் அவுட்லயர்லாம் சேர்ந்து ஒரு விஷயம் ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா அதுல ஏதாவது அந்த அவுட்லயர்ல ஏதாவது ஒரு விஷயம் யூனிக் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும். அந்த பேட்டர்னை ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு கிளஸ்டரிங் நடக்கலாம். வி நெவர் நோ. இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் பியூர்லி ஆன் தி ரெக்வெஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ யுவர் டேட்டா செட். இந்த டேட்டா செட் எப்படி வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இது எல்லாமே அன்சூப்பர்வைஸ்டு மாடல், சூப்பர்வைஸ்டு மாடல் கிடையாது, லேபிள் டேட்டா கிடையாது. ஸோ வி நெவர் டிட்டர்மின். அப்படின்னா அந்த கே மீன்ஸோட அந்த பொட்டன்ஷியலிட்டி பார்த்துக்கோங்க. ஹவு பொட்டன்ஷியல் திஸ் அல்காரிதம் இஸ். புரியுதா? ஓகே. The algorithm takes the unlabeled dataset as input, divides the dataset into k number of clusters and repeats the process until it does not find the best cluster. இது பெஸ்ட் கிளஸ்டர் ஃபார்ம் பண்ற வரைக்கும் இந்த ஐட்ரேஷன்ஸ் போயிட்டே இருக்கும். அப்படின்னா என்னன்னா, எந்த டேட்டா பாயிண்ட்டையும் இது விடாது. இட் இஸ் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் அவுட் இட்ஸ் பெஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன். இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆக்சுவலா நீங்க அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் அல்காரிதம் போயிடாதீங்க. கிளாசிஃபிகேஷன் கிளஸ்டரிங் மீன் பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் வந்துடும், இல்லை இந்த இதுக்கு போயிடும். அந்த ஒவ்வொரு இதையும் எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்டையும் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இது எடுத்துட்டு
ரொம்ப worst case scenario-ல தான் outliers இது தனியா போட்டுரும். So the value of k should be predetermined in this algorithm. இங்க ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா இவ்வளவு விஷயம் பண்ணுது, ஆனா k வேல்யூ மட்டும் நாம தான் it is a kind of a trial and error method. ஓகே, 5 வச்சுக்கிட்டா எவ்வளவு வருது, 4 வச்சுக்கிட்டா எவ்வளவு வருது, 3 வச்சுக்கிட்டா 6 வச்சா எவ்வளவு வருது. We have to go with the trial and error process that is called predetermined interval. Predetermined நீங்க தான் determine பண்ணணும். On what basis this comes into by practice. ஓகே, அது வந்து ஒரு நிறைய டேட்டா செட்டை பார்த்து இல்ல அதுக்கு ஒரு 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 சின்னதா ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம வச்சுக்கிட்டு ஓகே இது இந்த இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல 3 இருந்தா பரவாயில்ல, 5 இருந்தா பரவாயில்ல, இல்ல ப்ளஸ் இல்ல ஐ மீன் அகைன் இட் இஸ் அகைன் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட். ஓகே, அந்த வார்த்தைக்குள்ளே எல்லாமே அடங்கிடும். தெர் இஸ் நோ ஸ்பெசிஃபிக் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் டு கிவ் த வேல்யூ, பட் அட் த சேம் டைம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்க ட்ரை பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஏன் அப்படின்னா இது அண்டர் ஃபிட்டிங்காகவும் போயிடக்கூடாது, ஓவர் ஃபிட்டிங்காகவும் போயிடக்கூடாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு பி இன் த மிடில். ஓகே, ரைட். கம் டவுன். Aim of the k-means algorithm. Clustering algorithm mainly performs two tasks. Determines the best value for k-central points or centroids by an iterative process. Assigns each data points to its closest k-center. Those data points which are near to the particular k-center create a cluster. This is the main goal. Okay. How does it work? So the path of okay. ஸோ அன்டில் கெட் இது எல்லாத்தையும் அந்த இதுலேயே பார்த்தாச்சு. ஸோ இப்போ இந்த 4 கிராஃப் 5 கிராஃப் பாருங்களேன், 4 கிராஃப் 4 இது பாருங்க. ஃபிகர் 1 ஜூம் இன் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ டேட்டா வந்து எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் ஃபிகர் 1ல பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் 2 points based on the k values. Here I suppose k value as 2, அதாவது ஐட்ரேஷன் is 2. ஓகே, ரெண்டாவது ஃபிகர் 2 the original points அந்த இதெல்லாம் இந்த ஸ்டார் போட்டு பார்த்தா the original points move to centroid. So how the centroid has been taken. Find the average of all the blue points and red points and move the selected points to centroid. மூணாவது, the line joining the 2 points, the perpendicular line drawn to find the centroid. So some of the red points change to blue points. That means they belong to the group blue now. Okay, சில ரெட் கலர் பாயிண்ட் எல்லாம் சேர்ந்ததெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு அது ப்ளூக்குள்ள வந்துருக்கு. கரெக்டாக க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். That means they belong to the group blue now. Again, we have to repeat the same process. Fourth, the same process has been applied here, but this process will be continued until we get the 2 complete different clusters. இப்போ ஏன் 2 different clusters அப்படின்னு அவங்க முடிவு பண்றாங்கன்னா இந்த k வேல்யூ இந்த 2 கிளஸ்டர்லயே வந்து பர்ஃபெக்டா செட் ஆயிடுது. We are not finding out any kind of a further clusterings. That means it finds out similar characteristics. ஸோ இப்போ 3 ஒன்று நீங்க போடுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அதுல கம்மியான ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கு, இல்லை இட் டசன்ட் கிவ் எனி கைண்ட் ஆஃப் திங் அப்படின்னா அந்த 3 வந்து தேவையில்லைன்னு அர்த்தம். சிம்பிள், ரைட்? இப்போ நீங்க போடுவாங்க, நம்மளோட போடுவாங்க. இப்போ ஒன்னா இதுதான் கே மீன்ஸ்ல பண்றது. இப்போ இதை கே மீன்ஸ்ல வாட் எவர் தி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் லெஃப்ட் அவுட் அதை நம்ம ஓகே த சேம் திங் importing the data set, small customer data using the elbow method பார்க்கணும். I'll give you the information. Okay, come down. இங்க வந்து ட்ரைனிங்கே கிடையாது, அதை கரெக்டா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, அதையும் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. ட்ரைனிங் த கே மீன்ஸ் சிம்பிளா முடிஞ்சது இந்த அல்காரிதம். ஓகே, கீழே ஓகே எல்போ நான் சொல்றேன். K means plus plus initialization. இங்க வந்து n clusters equal to 5 தான் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த அந்த எல்போ மெத்தட் பாருங்க, எல்போ மெத்தட் கிராஃப் பாருங்க கரெக்டா.
ஓகே, இந்த எல்போ மெத்தட்ல நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ், அதாவது 2 to 10 வச்சுக்கிறாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மால் கஸ்டமர்ஸ் டேட்டா ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே. இப்போ இப்போ இந்த டேட்டாவை வச்சுட்டு ஏதாவது உங்களால வாட் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா இஸ் இட், அண்ட் தென் ஏதாவது ஒரு இன்புட் எனக்கு கொடுக்க முடியுமா? மால் கஸ்டமர்ஸ்ல என்ன பண்றாங்க ஜஸ்ட் பாருங்க. டேக் மேபி 1 minute or 2 minutes. ஏன்னா இப்படிதான் இருக்கும். ஒரு டேட்டா வந்து நீங்க தான் அனலைஸ் பண்ண ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு அனலைஸ். அதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு இதுதான் நம்ம பைத்தன் ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னோம். ஹவு யூ ஆர் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவுட் ஆஃப் எனி டேட்டா செட். அதுதான் ப்ராக்டிஸ். பாருங்க. புரியுற மாதிரி இருக்கா? அந்த அந்த எல்போவும் இன்னொரு WCSS அது மட்டும் இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் வாட் இஸ் happening, what are the informations you will be able to extract out of the data set. அதை சொல்லுங்க. இல்லை மெயினா எதுக்காக இந்த சொல்லுங்க. எக்ஸ்ல வந்து 3 and 4 அசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனுவல் இன்கமும் ஸ்பெண்டிங் ஸ்கோரும். ம் அதெல்லாம் ஆக்சுவலாக ஃபிட் பண்ணிட்டே வராங்க. அது ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த கேமீன்ஸோட இனர்ஷியா வேல்யூ எடுத்து அதை வந்து பிளாட் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக. மேபி எல்போ மெத்தட் வந்து இந்த வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. இந்த 0லேருந்து 11 வரைக்கும் அந்த ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனில் போட்டு கிளஸ்டர்ஸ், நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ் அந்த கேவோட வேல்யூ ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ல ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. பட் எதை ப்ரெடிக்ட் பண்றாங்கன்றது தெரியல. பட் இங்க ஒய் கே மீன்ஸ் டாட் ஃபிட் ப்ரெடிக்ட்ல வந்து இங்க கிளஸ்டர் 5ன்னு கொடுத்துருக்கனால எது எந்தெந்த கிளஸ்டர்ல வருது. ஓகே 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 ஓ கிளஸ்டரிங் தானே. ஓகே. அப்போ அது எது எந்தெந்த கிளஸ்டர்ல வருதுன்றத இங்க கொடுக்குது. 4 2 2 4 அந்த மாதிரி. ஓகே. நான் ப்ரெடிக்ஷன் தாட்டே பார்த்துருந்தேன்னா அதனால கிளஸ்டர்ன்ற ஒரு தாட்டே வரல. அப்புறம் வந்து அந்த கிளஸ்டரை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 5 கிளஸ்டரை, கிளஸ்டர் 1 கிளஸ்டர் 2 சென்ட்ராய்ட்ஸை வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. சென்ட்ராய்ட்ஸ். ஓகே. இப்போ மேலே போங்க. இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லை. பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இதுல வந்து எல்போ மெத்தட். ஓகே, நம்ம மீடியம் வாங்க. மீடியம் ஆர்டிகல் எல்போ மெத்தட் சொல்லிப்பாங்க. மெயின் பாயிண்ட்ஸ் இதுதான் நம்ம வந்து ரைட். ஸோ யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் நம்ம ஏற்கனவே இதை பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலன்னா ஹவு த டிஸ்டன்ஸ் ஹஸ் பின் மெஷர்ட்.
The most common case is determining the distance between 2 points. If we have point P and point Q, the Euclidean distance is an ordinary straight line. It is the distance between the 2 points in space. இதுதான் அது எங்க இருந்து வேணாலும் நீங்க you can take it from one I mean P and also the point Q. Okay, the distance formula. Come down. How the formula is working. Okay. So இதுதான் Euclidean distance ஓட விஷயம். So most of the time Euclidean எடுத்துப்போம், இல்லை அப்படின்னா மேன்ஹாட்டன் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டு வந்து ஓரளவுக்கு அடிக்கடி யூஸ் பண்ற ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெத்தடாலஜி. இது வந்து சில் அவுட் கோஎஃபிஷியன்ட்டும் இருக்கு, பட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெருசாக யூஸ் பண்ணுறோம். யூக்ளிடியன் இஸ் அ காமன் மெஷர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இந்த இந்த சின்ன சின்ன தேவைப்படும் போது எந்தெந்த டிஸ்டன்ஸ் வேணுமோ சில சில சமயம் வந்து if it didn't work out based on the requirement or based on the data set we are getting, நம்ம எல்லா டிஸ்டன்ஸையும் நம்ம பார்ப்போம். தட் இஸ் அது ஒரு பெரிய மேட்டர் நினைச்சுக்கோங்க. கம்பேர் okay, this is an important. How to select the optimal value? இப்போ நம்ம வந்து இதுதான் முக்கியமானது. டிஸ்டன்ஸ் இட் டசன்ட் மேட்டர். யூக்ளிடியன் இருக்கு, மேன்ஹாட்டன் இருக்கு, ஈவன் சில கோஎஃபிஷியன்ட் எடுத்துக்கணும், வாட் எவர் இட் இஸ். இந்த டிஸ்டன்ஸ் இங்க இருந்து ஒரு பிளேஸ்க்கும் இன்னொரு பிளேஸ்க்கும் வந்து டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்றதுக்கு we have ஒரு 3-4 மெத்தட்ஸ். வெரி காமன் யூசேஜ் யூக்ளிடியன். ஓகே, தட் இஸ் டிஃபரன்ஸ். பட் இந்த கே வேல்யூவை நம்ம ட்ரையல் அண்ட் எரர்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இட் பிகம்ஸ் அ ட்ரையல் அண்ட் எரர். பட் அதுல அந்த ட்ரையல் அண்ட் எரர்லயும் ஒரு 2 மெத்தட் இருக்கு. ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இது வந்து என்னன்னா அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் மாடல் அப்படிங்கிறதுனால எல்போ மெத்தட்ல ஃபிட் ஆச்சுன்னா ஓகே, பட் வி நீட் டு டெஸ்ட் இட். அதையும் ட்ரையல் அண்ட் எரர் பார்த்து தான் பண்ண முடியும். ஓகே, அதை எப்படி how we have to find out. The elbow method is one of the most popular ways to find the optimal number of clusters. It is not a minimum, it is not a maximum, it is an optimal number of clusters. அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, this method uses the concept of WCSS value, that means within clusters sum of squares, WCSS, okay, which defines the total variations within the cluster. கீழே இருக்கிறது அதனோட ஃபார்முலா. ஓகே, இப்போ இந்த ஃபார்முலா இது எல்லாம் WCSS கொடுத்தாலே நீங்க அந்த ஃபார்முலா போடுவாங்க, நம்மளோட போடுவாங்க. அதுல எல்போ மெத்தட்ல WCSS இருக்கா. So this is what it is. Okay, it initializes and it is just choosing the clusters, number of clusters in the iteration process. And initialization, the K means plus plus, that is the information, the default methodology. And the random state 0 to 48, 42 to 8, that is up to you. And if it is having any kind of a difference, we need to test it. அதையும் நீங்க ட்ரை பண்ணி தான். ஆனா இங்க ஒரு விஷயம் என்ன பார்க்கணும்னா, கீழே அந்த கிராஃப் எல்போ மெத்தட்ல அந்த கிராஃப் மட்டும் காமிங்க. எல்போ கிராஃப், எஸ். இப்போ இதை பார்க்கும்போது இப்போ அந்த 5 கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதுதான் ஆப்டிமல் நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ். Why they have chosen the value 5, k equal to 5? தெரியுதா உங்களுக்கு? ஆவரேஜ் எடுத்திருக்காங்க. ஆவரேஜ். பட் இந்த கிராஃபை பார்க்கும்போது ஏதாவது ஒரு விஷயம் தோணுதா உங்களுக்கு? யூ ஆர் ரைட், ஆவரேஜ் எடுத்திருக்காங்க. இந்த ஐட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு they have taken the WCSSல அதுதான் அந்த ப்ராசஸ் தான் பண்ணுது. அந்த ஆவரேஜ் எல்லா கிளஸ்டர்ஸையும் எடுத்து ஜஸ்ட் ஒரு பேட்டர்னை ஃபைண்ட் பண்ணி அதனோட ஆவரேஜ் எடுத்து வித்தின் கிளஸ்டர்ஸ் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ், தட் இஸ் கால்ட் WCSS. அதுதான் பண்ணுது. ஆனா இந்த கிராஃபை பார்க்கும்போது ஏதாவது விஷயம் தோணுதா? அந்த 5 அந்த நம்பர் 5ல ஒரு விஷயம் இருக்கு, பார்க்கும்போதே டக்குன்னு ஒரு விஷயம். இட்ஸ் நத்திங் பட் அந்த எல்போன்னு நம்ம ஒரு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த எல்போக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கா? எக்ஸாக்ட்லி, அந்த ஜாயின் அதேதான். அதனாலதான் இது எல்போ. இது பார்த்த உடனே 5 அவ்வளவுதான். WCS எல்லாம் விட்டுருங்க, பிகாஸ் இட் இஸ் பீன் டேக்கன் கேர் பை மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் மெட்ரிக்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். இந்த கிராஃபை பார்க்கும்போது ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவ், ஓகே இதுதான் 5. பட்
த்ரீ சூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது மோரலஸ் அது வந்து எல்போ மெத்தட் மாதிரி தெரிஞ்சாலும் தட் இஸ் நாட் டிஃபைன்டு பர்ஃபெக்ட், ஐ மீன் பர்ஃபெக்ட் இது கிடையாது, எல்போ கிடையாது. அப்படின்னா எல்போட மெத்தடே வந்து வராது. ஓகே, இஃப் யூ சூஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ், இப்போ இதுல பர்ஃபெக்டா அந்த எல்போ மெத்தட் ஃபைவ்ல வந்து நிக்குது கரெக்டா. மோஸ்ட் ஆஃபன் since we are dealing with unlabeled, unstructured, this kind of things, the elbow method சில சமயம் யூஸ் ஆகாம போயிடும். ஓகே, இங்க இந்த டேட்டா வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கு, இட் செட்ஸ் அண்ட் இட் சூட்ஸ். ஸோ ஆப்டிமல் நம்பர் ஆஃப் கே வேல்யூ 5. அவ்வளோதான் இந்த கே மீன்ஸோட விஷயம் முடிஞ்சிச்சு. ஆனால் இன்னும் ஒரு விஷயம் இங்கே வரணும். ஸோ இந்த WCSS நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ் தட்ஸ் ஃபைன். இப்போ இந்த டேட்டா மால் கஸ்டமர் இதுதான் விஷயம் நமக்கு. ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் ஐ எம் மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் இந்த ஒரு டேட்டா நம்மகிட்ட இருக்கு, நமக்கு அல்காரிதம் தெரியுது, அல்காரிதம் போட்டாச்சு, இன்புட் தெரியுது, அவுட்புட் தெரியுது, இதை யூஸ் பண்ணி என்னதான் ப்ரெடிக்ட் பண்ண பாருங்க. அது வேணும்ல. நேற்று கேட்ட அதே கொஸ்டின்ஸ் தான் இங்கே. வாட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் அவுட், அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எப்பவுமே. ஏதோ ஒரு டேட்டா எடுத்தோம், தியரிட்டிக்கலா படித்தோம், பார்த்தோம் அப்படின்னு இல்லாம நீங்க ஹேண்ட்ஸ் ஆன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொன்னோம் இல்லையா, இதுதான் ஹேண்ட்ஸ் ஆன். ஹேண்ட்ஸ் ஆன்னா வெறும் கோடு போட்டு அவுட்புட் எடுக்கிறது ஹேண்ட்ஸ் ஆன் கிடையாது. அது எந்த இடத்துல எதுக்கு ஏன் யூஸ் பண்றோம், இந்த 3 கேள்விக்கும் ஒரு ஆன்சர் கிடைச்சதுன்னா தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்டு ஹேண்ட்ஸ் ஆன். ஹேண்ட்ஸ் ஆன் அப்படிங்கிறது அங்கதான் உங்களுக்கு 360 டிகிரில யூஸ் ஆகுது. இல்லைன்னா வெறுமே ஒரு 50% டெக்னிக்கல் யூஸ் பண்ணிட்டு அவ்வளவுதான். வேற ஏதாவது ஒரு ஒரு டேட்டா செட் வரும்போது உங்களுக்கு அது எதுவுமே புரியலன்னா ஹவு டு யூ அப்ளை திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங். இந்த அப்ளிகேஷன் தியரி, ஐ மீன் யூ நோ திஸ் கே மீன்ஸ் ஒரு அல்காரிதம் ஃபார்மட் தெரியும். Now you are getting a new different data set. How, I mean, what would be the problem statement and what is the solution? இதை கரெக்டாக சொல்லுங்க பாப்பா. இப்படிதான் நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும். இங்க இங்க வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா ஆனுவல் இன்கமையும் ஸ்பெண்டிங் ஸ்கோரையும் வேல்யூஸா கொடுத்துருக்காங்க. அதை ஓகே, வச்சுட்டு யார் யாரு எந்தெந்த குரூப்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அது சரி, எதுக்காக வேணாலும் இருக்கலாம். இப்ப வர்றவங்களோட ஆனுவல் இன்கம் அண்ட் ஸ்பெண்டிங் ஸ்கோரை வந்து லைக் நம்ம இன்புட்டா கொடுத்தோம்னா அது எந்த கிளஸ்டர்ன்றது நம்மளுக்கு வந்துடும். ஸோ அப்போ அந்த கிளஸ்டர்ல இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு சப்போஸ் மெசேஜ் அனுப்புறோம்னா லைக் அந்த கேட்டகரி பீப்புள் வந்து எதை வந்து விரும்புறாங்க, எதை லைக் பண்றாங்கன்றத வச்சு வி கேன் செல் டு தெம் அண்ட் அவங்களுக்கு எஸ். கஸ்டமைஸ் அந்த கேட்டகரிக்கு. பேசிக்கா கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன், அவங்களோட ப்ராடக்ட் செக்மெண்ட், ஐ மீன் ப்ராடக்ட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ். தெர் ஆர் அதர் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் டு வி கேன் ப்ரெடிக்ட். அப்போ அந்த ப்ரெடிக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ப்ராடக்டை டிஸ்பிளே பண்ணலாம், ப்ராடக்டை முன்னாடியே ப்ரீ பிளான் பண்ணலாம், ப்ராடக்ட்டுக்கான என்கேஜ்மெண்ட், ஐ மீன் மார்க்கெட்டிங், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் என்கேஜ் பண்ணலாம். ஸ்பெண்டிங் ஸ்கோர் எதுக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து நார்மல் ஸ்பெண்டிங் ஆளா இல்லை தே ஆர் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்களா, அவங்களோட ஆனுவல் இன்கம் எதுக்கு அப்படின்னா முக்கியமானது அது இல்லையா. ஆனுவல் இன்கம் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ, சில பேர் வந்து ஆனுவல் இன்கம் அதிகமாக இருந்தாலும் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. தட் டசன்ட் மேட்டர் ஃபார் தெம். அது அவங்களுக்கு விஷயமே அதுக்கு அவங்களுக்கு இப்போ ஈவன் கம்மியாக சம்பளம் வாங்குறவங்களும் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு தான் இந்த ரெண்டு ரெண்டு கேட்டகரியும் எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகே, அப்போ இது ரெண்டு ஸ்கோரையும் வச்சு கம்பேர் பண்ணி they will just do all these kind of permutations and combinations. அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான மெயிலர்ஸோ, ஐ மீன் இமெயில் மார்க்கெட்டிங்கோ, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கோ, சோசியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங்கோ, ஈவன் இந்த ஒரு மால்ல எந்தெந்த கடையில வந்து நம்ம டிஸ்பிளே, ஏதாவது ஒரு கடையை எடுத்துக்கிட்டு ஹவு தே ஹாவ் டு டிஸ்பிளே தேர் ப்ராடக்ட்ஸ். இதுதான் இது வந்து இப்போ ஒரு மால்னு சொல்லுவோம். இப்போ வந்து ஒரு காமர்ஸ் போர்ட்டல் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ அவங்களுக்கு இப்போ ஏன் அமேசான் பிகம்ஸ் a ஹியூஜ் டேட்டா பேஸ், ஏன்னா அவ்வளோ பேர் அந்த அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல ப்ராடக்ட் வாங்குறாங்க, ரைட். அப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு அமேசான் ப்ரொஃபைல் இருக்கு. சேம் ஃபார் ஃப்ளிப்கார்ட், ஒன்லி ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அமேசான் எடுத்துக்கலாம். இப்போ அதில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இஃப் யூ ஜஸ்ட் ஃபைண்டிங் அவுட் ஆல் தி டேட்டா பாயிண்ட்ஸ், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு ப்ரொமோஷனல் இமெயில்ஸ் வரும். பிக் பில்லியன் டேனா அதுக்கு வரும். பிக் பில்லியன் டே வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்ல நடக்கும். இப்போ இதில் சேம் வேற ஏதாவது இருக்கலாம், பட் விஷயம் ஒன்று தான், கேம்பெயின் ரன் பண்றதுக்கு அப்போ அதுலேயும் கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன் நடக்கும்.
ரைட்? உங்களுக்கு நிறைய ப்ரொமோஷனல் இமெயில்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும், மெசேஜஸ் வர ஆரம்பிக்கும். இஃப் யூ ஜஸ்ட் ஓப்பன் அப் தி அப்ளிகேஷன், அந்த அப்ளிகேஷன்ல ஹோம் பேஜும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாறும், லொகேஷன் வைஸ் மாறும், லொகேஷன் வைஸ் இது டிஸ்கவுண்ட் மாறும். எவ்ரி திங் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டிஸ்கவுண்ட்ஸ். இவ்வளோதான் சிம்பிள் மெத்தடா தெரியலாம், ஆனால் எஃபெக்டிவ் மெத்தட். அவ்வளோதான் இந்த பேமெண்ட்ஸ். எனி கொஸ்டின்ஸ்? சார் புரிஞ்சுச்சு. ஓகே, இப்படிதான் ஒரு ஒரு மேபி இதுக்கு முன்னாடி நீங்க படிச்சிருக்கலாம், பட் திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஹேவ் டு புட் ஃபார்வர்ட் திங்ஸ் இன்டு பிளேஸ் அண்ட் பட் தென் அமேசான் அந்த மாதிரி இ-காமர்ஸ் சைட்லாம் போயிட்டா அதில் என் நம்பர் ஆஃப் சான்சஸ் இருக்குல்ல. அது இப்போ டெக்னாலஜி, அது டெக்னாலஜி ஒன்று இருக்கு, இல்லை மெடிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ், இல்லை டாய்ஸு, பார்த்தா அதில் என் நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ்ல போகும். அது லைக் இப்போ ஓகே, இப்போ நீங்க ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல மட்டும் யோசிக்க கூடாது. தே ஹேவ் தி ஹோல் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம். கே மீன்ஸ் வெரி அட்வான்ஸ்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலாம். we never know, that is the secret of the thing. ஆனா அது பேசிக்கா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அப்படின்னா இது கே மீன்ஸ்ல மட்டும்தான் அது ஒர்க் பண்ண முடியும். கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன்ல இது வந்து ரொம்ப ஈஸி. அப்போ இதுல ஈஸினா இப்போ அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு, நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. இது கே மீன்ஸ்க்குள்ள அதெல்லாம் பண்ண முடியல, வி நீட் மோர் ரோபஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி அவங்க அதுக்கு தானே போய் ஆகணும், அடுத்த லெவலுக்கு போய் ஆகணும்ல. கே மீன்ஸ்லயே உட்காந்துட்டு இருக்க முடியாதுல்ல, ரைட்? பட் த இனிஷியல் ஸ்டேஜ், இப்போ என்னோட விஷயம் புரியுது அவங்களுக்கு. இப்போ கே மீன்ஸ் மட்டுமே அவங்க யூஸ் பண்ணணுன்ற எந்த அவசியமும் கிடையாது. அப்படி இருந்தா அவங்க ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயமா தான் இருப்பாங்க. ஓகே, நான் சொல்றது இந்த கே மீன்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. வாய்ப்பு இருக்கிற எல்லா இடத்துலயும் அவங்க இதை யூஸ் பண்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. பட் இதை விட ஒரு அட்வான்ஸ்டு டெக்னிக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அவன் அட்வான்ஸ்டு டெக்னிக் தான் போய் ஆகணும். வேணா தே ஹாவ் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா அண்ட் ஆல்சோ ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸும் நிறைய தேவைப்படுது இல்லை. அதையும் நீங்க ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு அல்காரிதம் பார்க்கும்போது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோட டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதாவது ஜிபியு இது எவ்வளோ எடுத்துக்கும், இந்த ஜிபியு எவ்வளோ ரன் ஆகும், அதெல்லாம் ஒரு ஒரு அடுத்தடுத்த ஐ மீன் இப்போ இப்போதான் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் வித் அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் மாடல். இப்போ அடுத்தடுத்த மாடலை பார்க்கும்போது இது எல்லாமே யூ நீட் டு டேக் இன் டு கன்சிடரேஷன்ஸ். இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ ஹியூஜ் டிஸ்பிளே, எக்கச்சக்கமான ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. அப்போ ஏன் வந்து இப்போ ஓகே கிவ் யூ சம். இப்போ நம்ம வந்து 10 லட்சம் டேட்டா இருக்கு. 10 லட்சம் டேட்டாக்கு கிட்டத்தட்ட ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு 10,000 காலம்ஸ், 10,000 காலம்ஸ் இருக்கு. 10 லட்சம் ஐ மீன் 1 மில்லியன் டேட்டா இருக்கு, ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்க்கு தான் மிஷின் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணணும். இல்லைன்னா நமக்கு பேசிக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தடே இருக்கு, அது போதும். ஏன் why we need to come for machine learning? Machine learning is for utilizing, analyzing big data. ஓகே, அப்போ இதுல 5 கிளஸ்டரை பார்க்கறதுக்கு யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் என் நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ். அந்த கிளஸ்டர்ஸ்ல என்னென்ன குரூப் இருக்கு, அந்தந்த குரூப்புக்கு என்ன மாதிரியான ப்ரொமோஷனல் ஐட்டம்ஸ் தேவை. ஜஸ்ட் இமேஜின், ஐ வில் லீவ் இட் அப் டு யூ. இப்போ நீங்க இப்போ மேபி ஜஸ்ட் கோ ஃபார் GitHub. இப்பயே போங்க, GitHub போயிட்டு ஓப்பன் அப் GitHub ஓப்பன் பண்ணுங்க. GitHubல பார்த்தீங்கன்னா just try k-means clustering e-commerce சர்ச் பண்ணுங்க. யாராவது எவனா ஒருத்தர் ஒரு 50,000 60,000 டேட்டா வச்சு இதை பண்ணியிருப்பாங்க. k-means clustering huge samples. e-commerce போடுங்க. ஓகே, இல்லை கூகுள் சர்ச் இன்ஜின்லேயே போடுங்க. கூகுள் சர்ச் இன்ஜின்லேயே போடுங்க. அது give GitHub.
இப்போ கூகுள் சர்ச் இன்ஜினே எடுத்துங்க, எவ்வளோ ரெக்வஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு வரும். ஹவு தே ஆர் டூயிங். கிளஸ்டரிங் ஸ்டாகில் இருக்கு. ஸ்டாகில் கூட ஒன் ஆஃப் தி பிக்கெஸ்ட் டூல். மேபி அதுலேயும் நீங்கள் போய் பாருங்க. டேக் ஹியூஜ் சாம்பிள். அப்போதான் உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்குற அந்த இதுக்கும் அதுவும் வந்து இட்ஸ் ரியலி மேக்கிங் சென்ஸ். கரெக்டா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களோட அடுத்தடுத்த லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க. கேள்வி வரணும், கேள்வி நிறைய வரணும், கேட்கணும், சர்ச் பண்ணணும், அதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்க்கறது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது கேமிங்ஸ் இல்லையா, ஆனால் அது நிறைய விஷயம் பண்ணுதுன்னா அது எப்படி பண்ணுது. நிறைய ஹியூஜ் டேட்டா செட் ரெக்கார்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா, ஹியூஜ் காலம்ஸ் இருந்ததுன்னா, ஹவ் இட் இஸ் டேக்கிங், ஹவ் இட் இஸ் குரூப்பிங். இல்லை காலமே இல்லாமல் ஏன்னா திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ் ரைட். அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் அன்லேபிள் அப்படின்னா காலம் நேமே இருக்காது ரைட். அப்போ எப்படி இட் இஸ் குரூப்பிங், ஹவ் இட் இஸ் கெட்டிங் குரூப். ஈவன் மால் கஸ்டமர் டேட்டா ஓப்பன் பண்ணுங்க, சிஎஸ்வி ஓப்பன் பண்ணுங்க. இது வந்து நம்ம ஒரு டெய்லர் மேட் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லையா. கஸ்டமர், ஜானர், ஏஜ், இது வந்து இட் டசன்ட் மேட்டர். ஆனால் இது எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு விஷயம் வருதுன்னா ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு இம்ப்ளிமெண்ட். அந்த இடத்துல இன்னும் 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 எஃபெக்டிவாக இது யூஸ் ஆகும். அதுக்கு தான் நீங்கள் யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் சர்ச் ஃபார் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா செட்ஸ். ஓகே, ஸோ but this is the starting point for unstructured data. Handling unstructured, how we are going to handle data we are now talking. Right. Any questions? Done? So that's it, sir.